customary law kana molao wa Setswana tota ga o amane thata le dikgang tsa di-will le di-trust. Ke sone se e leng gore molao o bua gore ha go nnile le will go tabe go diragatswa molao wa sekgowa ya ka go kwadilwe gore will ya re go phatalatswe dithoto tsa motho o tlhokagetseng jang mo go rang gore ha o tsena mo mekwalong ya go nna yana kana ditumalano tsa go nna jana yaanong o ntsha mo tirisong molao wa Setswana mme re itse gore molao wa Setswana o kgona gore o bo lebella dilo dingwe ka gore re na le tumelo mo Setswaneng ya gore lesola moswi ga le to le hokola moswi ga le tolwe. Will ya Setswana kana ka ntse ke bua ke buiwang ka Setswana go itla go iragele jana motho o kgona gore a be le gore ke motho o senang bana ne rena le re mogolo mona sena bana yo gore re wa go nna nae a nna ngwana ga go ka ne le ra ngwana go monna rragwe lutsa go nna na gore ha ngwa go sena go ira o ba mo tlhokomela botshelo jwa go jotlhe mana mogolo ha tlhokagala ba tlhalosa sente gore dio tsame diphutso tsame di tlhaba di lebagane jobanyana. The Wills Act, right? It says each and every page should be signed. So if it so happens that you make your own will, or about body initial, in terms of the law, that's not a will. It's not. Do other countries recognize wills, active wills, and how are wills conducted or concluded in Botswana viewed in other countries? This is Mogobe Nuggets of Wisdom podcast. We enthuse, we energize, we inspire, and we empower entrepreneurs and entrepreneurs of all stripes in BW and beyond. Hello, dear listener, dear viewer. My name is Mompoloki Lerumo Mogobe, your host of this wonderful podcast, Mogobe Nuggets of Wisdom podcast, and we're now dealing with the legal series. This is the 4th episode, and I'm so delighted you could find time to join us. I'm going to be introducing my panel momentarily. I'll also be dealing with questions very briefly from the first episode on marriage. It's going to be quite interesting. You have been giving us a lot of tantalizing feedback, showing that you are engaged, you are interested in what we're about. But let me just ask you to do the needful in terms of striking that notification bell, hitting that like button, and of course, the much needed subscription button. Please subscribe, because without your subscriptions, we cannot reach more people, and the algorithms work completely against us. So we desperately need your subscriptions. We're going to talk about all things succession and estates. We're going to talk about wills. We're going to talk about trusts. We're going to talk about inheritance and disinheritance, all those interesting factors from a legal point of view, from the point of view of the legal infrastructure of this beautiful country, this beautiful republic of ours called Botswana. Let me start off by introducing our guest, or getting our guests to introduce themselves. On the far left, just go ahead, tell them your name, madam, and say a little bit about yourself. Thank you very much. My name is Bonolo Selelo. I am an attorney. I've been an attorney for 11 years now, and I just opened my own law firm, B.O. Selelo Attorneys, BOSA for short. Congratulations. Thank you so much. And I also talk about Botswana law in English and Setswana on Botswana Thinking Law on different platforms. Wonderful. Nice to have you again. I think you were on also episode 2. Yes. So thanks for joining us on episode 4. Ramabote, I think most people know you, but for the few that don't, please introduce yourself. Osenotse Mabote. I did graphic design. I'm the chief marketing officer at Mogobe Incorporated. I'm a conservative traditionalist, also a creative visionary. And don't be surprised. From time to time, we spice it up with our vernacular language. And last but no means least, we have... Thank you very much, Mr. Mogobe. Allow me to begin by greeting the viewers. My name is kudakwashe Chihita. I'm an attorney by profession. I'm currently with Lerumo Legal Practitioners. I've been there for over 2 years, and I'm currently pursuing my master's degree with the University of Botswana. Thank you, Mr. Mogobe. Very smart lawyer. You'll soon find out why I'm saying that. But as I promised you earlier, let me just cover
some of the points and issues that you raised in regarding the previous episode on marriage. And there was a question by Kimopala 15767. She says, also in terms of common sense. I think she was very impressed with the comment I made that I suggested that men were heads of the household in terms of common sense. So that was just my point of view. And then we have a comment by Buitumelo Maswabi 1561. She says, can Botswana go back to using the word Magadi or Bogadi? Klebatung. I think she's alluding to the fact that she didn't like much the fact that we're talking about lobola or or bride price or something, not referring to it as Bogadi. So we've learned a lesson. I promise you, Bitumelo Maswabi, from now on, whenever the subject comes up, it will be Bogadi or Magadi. We also have a comment by Utsile Moatwa Kotla, who said that a very insightful and educative episode. That is the kind of feedback we need. We appreciate it massively. Whatever insights we can bring, that is what we are about. And then Sasinik, I hope I'm saying that correctly, said, very informative conversation. Hotare rena mereme pele ka habitation ka cohabitation etang kholega nka gate hona le di logatu universal partnership am kana gatweng. So this is a comment by Sasinik saying, talking about universal partnership. Hotare ana maeme ka yone. I'm going to ask Mr. Kuda to say something there in response. What's your response to Sasinik? Well, my response is, if you're to be cohabiting, just be wise, because if you do it in such a way that you reflect the intention to get into a universal partnership, whoever you're cohabiting with may one day claim part of your estate, and you might not like it. But overall, I don't think it's a bad idea. All right. Khape Mutingwa says, insightful Sera Leboga for free education. Yes, we appreciate that. That is the kind of positive feedback we live off, and we appreciate. Khawane Vince Makhatswana, if I'm saying that correct, 22. Thanks for this good initiative. Indeed, it will help a lot of people understand the law. Count me in. I intend not to miss upcoming episodes. Thank you so much for that vote of thanks. And then Junior Katlolo 7009 says, this discussion on marriage was incredibly powerful and thought-provoking. The insights shared were so profound and really resonated with me. Thank you for having blah, 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 but for having started the initiative. We appreciate that, and I'm sure all of my panelists are of the same mind. Do you want to add on to that, to the overall appreciation of this initiative, Bakaitsu? Ke tsa gore ke go leboga gore Batswana ba lemoga se re lekang go se dira se gore ra se ba direla jaaka re tshwere gone tiro e. And favored lady asked a total of so many questions, 4 questions and 4 comments, the last of which was good job everyone. And she asked a lot of things, so I'm even minded to suggest that we deal with these in the next episode, Marriage 2, where we go deeper. But for now, for instance, she was asking, we do not know the advantages and disadvantages of civil and customary marriages. Is polygamy the only difference between them? Is civil marriage the best way? Can I get trial? Under customary law, there are no options regarding how property is treated. Also, I'm curious whether the amendments can actually be made to customary law by the Khosi, can I strictly following tradition? Can a Khosi decide to include out-of-community marriages if they are not currently there? You see, these are loaded questions. I said she asked 4 questions, but in reality, she probably asked about 30 questions. And then she says, when Phatsimo was talking about universal partnerships, I wondered whether 2 parties can create contract about how their individual contributions will be treated. Similar to a marriage contract, but only the 2 know about it. Batswa huikana ko police, and will it hold in a court of law? That one I'm going to throw it to you, madam. Yes. What are you going to say about that one? The truth is, you can form a contract for anything as long as it's not contrary to morality and public policy. You can contract about everything. So the answer is a resounding yes. Yes.
Gore Marumo is a Christian, na re Lerumo rana, I guess. I'm wondering how the Bible interprets the different options of how property can be treated in marriage. Some people argue gore if you married out of community, then it's not really the two becoming one. Your finances are still two. Comment from anyone? Mr. Mabote? nya nna ke tsa gore ga bentse le gore kana go twa me wa nyana your soul becoming one ga go atelo nyalo ga se transaction go twa go te kana go twa go lwa dumalana ka mowa le dikakanyo in spirit. Yeah, that's got nothing to do with it. To do tse ka tsala ha se ala tse le gore di kokwanya mo two becoming one go twa go te your mindset the will the like minded lo na so se le sengwe hela go twa ya. All right. This comment is directly to Mabote. Mr. Mabote said in the olden days, marriages were automatically in community of property marriages, but that was not the case most times. It also depended on how the Khosi felt about the man. The Khosi could show favoritism without consequence, and a lot of the times women were disadvantaged. Ke tsa gore yo e tswela gore khosi a teng ke khosi o ntse ja go ne mana go yene ke ta borre ne ka re gongwana le tsogole la go dingwana ka gore tlhabolone se nne ya ka entse go mpieno patriarchy ne se nne ya ka entsa mme ya la se leng teng go ne go tswa gore khosi o tla ba tlola lebile mme nna ke ntse ke bua gore le ha go tla go tsena ne tlhalo ene e tla go nna go ne go lebelwa mabaka otlhe mme le ene na nelwa phateo ya ditutse tsa ne so go nelwa monna le nosi no sa irwe ja. Okay. Last couple of comments from Phatsimo. No, not. What's the name of the? Okay, from. Okay, I'll get the name just now. The last couple of comments. I'm glad the show will eventually become interactive. This one is a hot topic, and the main heat source is property. About it. God loves marriages. Let's get married, guys. Phatsimo, Mr. Right. I think our feminist panelist, so I don't know what your views are, dear viewer, but if you have any views, feel free to share them. Favored lady T. Those are very interesting comments, and you conclude by saying, good job, everyone. Thank you so much for your support. Now let's get to the topic of the day, which is a very, very fascinating one, succession and estates. Let me ask the obvious question to the lawyer on my far right. What is estate planning, mate? Go gore ha go buiwa ka estate planning go abo go buiwa go lebile dithoto tsa motho. Actually, it's my far left. Dithoto tsa motho yana go ka tswa gore motho o ke motho e leng gore o mo lenyalong kana ga mo lenyalong jalo. So it's just a system of planning. What does it entail? Go gore go lebelelwa gore motho yo ke mo ileng gore o bata gore a bo a phatalatsa dilo tsa gagwe ka nako a thokagala ka mokwalo o tabeng o bitswa go tiwili kana ke motho e leng gore o bata go dirisiwa molao wa sekgowa kana wa Setswana ha ile gore go phatalatswa dithoto tsa gagwe ha thokagetse. Yaanong re tabe re bua le batho ba santse ba le mo botshelong gore lona ha le bata gore dithoto tsa lona di tsamaisiwe ka tsela e rileng ke gone mo ileng gore la lebella e be le nna ha batse le bona gore le bata di ya go go bomang jalo nako o tabong o thokagala. Yes. Mr. Kuda, what is the difference between testate and interstate succession? All right. The difference is with interstate, we are saying a person has died without a will. And with testate succession, we are saying this person died after having drafted a will that is valid and enforceable. That is the difference. And what specific laws deal with those things? Wills, these are more fully, these are directed in terms of the Wills Act of Botswana. Yes, this is the law that generally speaks as to the formalities of the wills. It speaks as to the contents of the will, how it can be made, and a whole lot of other procedural nitty-gritties. The Wills Act is the major act. Followed by?
we also have the Succession Act. It speaks as well to such matters. Yes, we also have the Administration of Estates Act, but that one is now more on the administration, the procedural aspect, and not the substantial aspect. Ramabote, I must join le pharologanyo between writing your will and not writing your will. In other words, testate and interstate succession. I must join interstate and testate succession. nya mo tsone nka re ga go nna ke itsela gore ha motho a tlhokaetse mo se ka Setswana ntle wili ke za re tla le tlhabologo le sesha mo tsone nyala motho a tlhokala bana ke bone ba tsang boswa jwa gago re itse gore ntse ke bana ke bone ba tsang boswa jwa gago kana ba tsalwa le ne ha le gore rona sa tsa me hala ya di wili ke so se gore sa nna re se ba se ka sta le sesha la se sta ka sesha. Could you help us understand, Madam Hore, insofar as wills are concerned, how should we understand them in terms of what are they? And there's also an animal called trusts. What are trusts and what are wills? And these are supposed to be the tools of succession, isn't it? Tell us how they work and the differences between the two. Ko gore wili ya boile mokwalo o dirilweng ke motho a bua gore nako e ke tlhokagalang ke bata dithuto tsa me di kgaogangwa kana ba ja boswa ba me e nna bo semangmang mo go direlwa gore ha ile gore ga dira mokwalo go na le molao o bitswang go common law ha go dimo ga mong e be go nna le molao o kwadilweng o bitswang go Succession Rights of Surviving Spouses and Children's Act mo ileng gore mo molaong wa teng o bua gore ha o sa dira mokwalo wa go nna jana dithoto tsa gago ha o le motho o neng a mo lenyalong ha o tlhokagala di a go kgaogangwa jana le jana le jana yaanong ha go dimo ga mong ha motho ile gongwe Motswana go na le jaaka le bua molao wa Setswana o tabeng o bua gore dithoto tsa gagwe di tabe di kgaogangwa yang boswabe bo jiwa ke mang yaanong ha o dira mokwalo wa wili se o se dirang go gore o bua gore ga ke bate molao wa Setswana kana ga ke bate molao o ileng gore o are dithoto di kgaogangwa jang ha ke sa o kwala gore o diragadiwe ke bata boswa jwa me bo tsamaya ka tsela e ntseng jana yaanong go na le yona kgang ya di-trust yaka le bua go na le di-trust tsa mehuta e mebedi ha go ta ko dikganyeng tsa go nna jana go na le di-trust tse ileng gore di kgona go dirwa mo teng ga mokwalo o phatalatsang boswa mo teng ga wili e le gore e le gore ke testamentary trust mo ileng gore mo teng ga mokwalo o go a buiwa gore hela ha ke tlhokagala e be go nna le trustee e ileng gore ke yone e ta tshwarang boswa e be e tsamaisiwa jana le jana le jana mme go na le di-trust tse ileng gore di kgona go diriwa gompieno motho a le mo botshelong e be le yena a tsenyang dithoto mo trusting ya teng gore di tsamaisiwe ke batho a ba bua gore batho ba ileng gore ba ta tswa sengwe mo trusting e leng di beneficiary e ta nna bo mang Ngile go utlwa bang ba bua ka living trust. Is there such a thing? Ka ha molaong wa Trust Property Control Act mo Botswana ga ba bui le go kola living trust me ha o lebella ka ha batho ba thalosang ka teng ya bo ile trust e leng gore e dirilwe motho a santse a le mo botshelong me kana di trust di a harologana go lebile gore maikaelelo a gore trust e dire eng ke eng yaanong le kgona gore le nne le di trust tse di itirelwang ke batho gore di tsamaise dithoto tsa bone le kgona gore le nne le di trust tse ileng gore di itebagantse le dikgang tsa bopelothomoge jalo jalo. Mr. Kuda, does it appear that people understand this concept of a testamentary trust where you can combine a will and a trust? From your experience as interacting with your clients, do people understand this? No, people do not understand. In fact, let me not say people do not understand, because it's impossible to understand or not to understand what you do not know. So people do not know about these. People do not know about them. So many a times when clients come for different purposes, maybe divorce or maybe for an agreement of sale, we then say to them that, by the way,
we offer such and such services. You can have a will as a method of estate planning. You can have a trust, a living trust or a testamentary trust. These are meant to help you plan your estate better. And many a times we then get clients who say, oh, I didn't know about that. And many of them, that's when they then give us instructions to make such trusts. Okay. Yes. Mabote, as a member of the public, are you able to tell us the consequences of not having a will? Ditlamorago tsa go tlhoka will ke ya nya yo tso go na le mathata la ka ke bua yana ka gore ga go ga ka no re tla re go bua di religion re kana re bua yana ka gore go le shabo ke bua ka diwo tse e leng gore rona ba le gore mo community ra di bona gompie go gara mongala la re ntse ya ka re ha yana ha se di kgang di tletse magosana ya ka bonyana gore mo go be le bone bore mere ka kwa le go khotla golo ko kanye go gara ga se itsiwe di kgang tse e leng gore di batho ba bolana ka tsone ba itana ka dikametsi ke kgang tsa boso ka gore batho ba tla batho ana o ro mo ka re go ntse gore mo ba bang ba ile gore go agilwe re bone go iragala le gore ngwana mo wa mosimane o tla ba ile yana contributor ka re la sa mosimane ka na masa ile yana gang mo lapeng gore go na le ntwa Setswana ba ga polata kgotsa di pedi le tharo ba nna mo hela sentle le bogaitse di sentle ba nna botlhe hela ja ka go twe batsadi wa tlhoka hits o mongwe o tla ba ra ngware ba tsamaye ka gore ke ena agile lo lwapa ka gore aro ke nna ke contribute le jang mo ke a lo kuba ka gore ha ke nna ke ntitseng bokana go sekiwa masimo go sekiwa dilo tse dintsintsi ka mabaka gore batho ga ya re batsadi ba tshela ba kwala trust le gore ya go tsamaisa kana ba ira will ene gore ya go bua gore lo lwapa lo ke lo bongwana ke lo tle ba lo tlhakanetse go sa kgathaletse gore kana go contribute le mang in terms of monetary ba ma ka tswa contribute le ka diatla ba tsenya molotso go agiwa jalo ke ganya le ene gore ya tuka tota gongwe le gongwe hela ke bone ira bo next door ba la pela mantsintsi ya go ta mo go tleng mole go lola sone selos. Okay, with that having been said, then let's find out the specific steps that one has to undertake to make a will. Can you share them, madam? Pele ga ke tsena hong ke tshwantse go tlhalosetsa batho gore kana ne le bua ka estate planning lenyalo ke nngwe ya dikgato tsa estate planning ke bua jana ka gore ha batho ba tsena mo lenyalong bogolo yang la sekgowa ba monwana mokwalo mongwe wa form A kana form B mokwalo o ke o ileng gore o bua gore a batho ba thakanela dithoto kana ga ba thakanele dithoto di form A le di form B tse di pedi go na le ye buang gore e ntsha tiriso ya molao wa Setswana ha go ta go dithotong tsa batho ba le ye didimetseng hela mo go rang gore ha ile gore batho ba beile monwana form ye ileng gore ya re molao wa Setswana ga o dirisiwe go rela gore go dirisiwa molao wa Sekgowa se re se bonang ke gore letabele ithala batho ka bontsi ha ba tsene mo lenyalong ka ga molao di ba beile monwana mokwalo o re molao wa Setswana ga o dirisiwe mme ha motho a thokagala ebe ba batla go dirisa dilo ka ga molaong wa Setswana yaanong ha re tsena jaanong go dikgato tse di tshwantseng go tsewa kgato ya ntha e tshwantse go nna gone gore ro hatsa gore molao pele o dirisiwa mo boswenjo ke molao ohe a ke molao wa Setswana kana ke molao wa Sekgowa wa Setswana ke form efe wa Sekgowa ke form efe ha ile gore gate ke molao gore go lebello gore ke molao ohe o lebella gore a motho ke motho e leng gore o na le mo lenyalong ha ile gore ke motho e neng a se mo lenyalong o botsa gore a motho e ne le Motswana e le gore o tswa ko motseng ohe kana moraheng ohe ebe ile gone go kgonang go dirisiwa molao wa morahiong go kgaoganya dithoto tsa gagwe konteng ga ha gona le wili ha ile gore ke motho neng a le mo lenyalong go a go lebellwa yone form yeo ya form A kana form B gore a ne ba ntshitse tiriso ya molao wa Setswana mo teng ha ba ntshitse molao wa tiriso ya molao wa Setswana ke gone go tabeng go dirisiwa molao wa Succession Rights of Surviving Spouses and Children's Inheritance Act o ileng gore wa bua gore ha le nyalane ka thakanelo dithoto go kgaogangwa jana ha le nyalane le sa thakanela dithoto go kgaogangwa jana gore a bana ba ja boswa batsadi ba ja boswa ba tsalwa le motho o thokagetseng ba ja boswa hela jalo okay
So mo go rang gore yone re boela ko potsong ya ka ya ntla gore o kwale wili o tswantse go tse kgato e go tswa e le kgato step by step. Selo sa ntlha ke gore o tshwanetse go ya go bata moeledi lawyer ke itse gore gantsi batho ba bata go itirela mathata ke gore molao o bua gore o tshwanetse gore o ruragatse gore o kwala mokwalo o diragatsa ka ga go beilweng ka ga molaong wa Wills Act. Ha o sena go nna ko moeledi ke ena tabeng a go botsa gore a o mo lenyalong kana nnyaya. Se se botlhokwa ka gore ha o nyalane ka thakanelo dithoto go nna le dilo tse o kgonang go di tsenya mo willing le se o tsa kgonang go di tsenya mo willing. Ha go tswa hong e nna gore a o na le bana ke mang dithoto tse o nang le tsone ke ke mang o ileng gore o bata a ja boswa. Yaanong selo se ileng gore batho ba tshwanetse go se lemoga ke gore di-policy bo di-pension jalo tsone ga di tsene mo willing ka gore di na le molao o itebagantseng le tsone. Ke sone se go leng botlhokwa gore batho ba ye go bona moeledi a kgone go ba tlhalosetsa dilo tsa go nna jana. Now let's talk for a moment about trusts. What are the formalities required to register or create a legal trust, Mr. Kuda? Well, with trust, right? Or maybe let's start with the definition of a trust, just to lay a background. A trust is a legal instrument or a legal arrangement wherein the property of another is to be administered by another for the benefit of another person. I get it. So there has to be property that is to be administered by another. So this person who's administering, get a trustee. I get it. And then the trustee would then administer the property for the beneficiary of the benefit of the beneficiary. For the benefit of the beneficiaries. Yes. Now, going to your question, how do you make a trust? Unfortunately, you cannot make a trust. Only knows. Only Motswana hela ko lapeng about kitirela trust about a laptop or a paper and a pen. You cannot do so. Trust in terms of the law can only be made by lawyers who are notary publics. So there's no confusion. You have to see a lawyer. And after seeing a lawyer will then sit down with you and ask to say, in this trust, what exactly is it that you want to achieve? Do you want to use it for the purposes of estate planning right now? Is you alive a living trust? Or do you want it to start applying when you pass on? I get it. And after getting that information, that's when a lawyer who's also a notary public like me would sit down and then draft it in accordance with the objectives as has been said by the client and in terms of the law to make sure that the trust complies with the law. Again, we have to make sure the trust is not offending public morality and also that it is compliant with public policy. And thereafter, when I'm done drafting, I'll then call the founder of the trust, right, to come. Then he calls the witnesses. He signs in the presence of witnesses. Witnesses also sign, and then thereafter we can take it to the master's office for registration. However, with the trust, like I said, it's a legal arrangement. So legal trustee, they should come so that I see them. They come with their IDs. I get it. For purposes of accountability, so trust or property would be able to say, no, the trustee I get it. Here are their IDs. So legal trustee, there are forms, certain forms that they fill, and these will also be submitted together with the trust instrument at the master's office. So in a nutshell, that's the process. Okay. Now kitana ke go tsisa kwano here and there gore ola tlele Mr. Mabote gore Batswana bone ampongara bangwaketse ka gore nna le bangwaketse ba lemoga go le kae botlhokwa ja trust le gore a gona le ba setseng le sedinyana le tsena gore ba simolla ba dire di trust ka ha maitemogelong a gago. Batswana ga ba itse sepe ka di trust. Tota bangwaketse bone tle be ke ba golega ga ba itse le ha ile sepe ka di trust bontsi jwa bone. Go ka tswa gona le malwapa mangwe ke ganya class in terms of gore re lebeletse the social classes gore gona le the upper class, the middle class and the lower class. Maybe the upper class
go borre tlhomelang hale le hale ba ka itse ka di trust le borre Mogobe mme ala bontsi ja Batswana ha ba mo loruleng tota bone ga ba itse sepe ka di trust e ba itse e kokwanelwang ko gare ga se itswe go tlhophiwa go tlhophiwa batho en trust ile trust ya setšhaba e tsamaisang dithuto tsa setšhaba ya ka bona batho en trust tota nna re go le re itse yone trust eo ye go teng o ka itsa o ka laola gore ha o tlhokagetse kana le ha o tshela gore thuto tsa go di tsamaisiwa jang wa bona di trustees ya ka ntse go tlhalosiwa hano batho ga ba itse trust eo mme nka ba rotloetsa le rena ke lo Osenotse ga gore nya go a boiwa gore go botlhoka gore ha re tswa ha gore ka Interstate re go leka gore re kgone gore re ska ga nna tsone dio tse medumo e tla be nna batho ba tlhoka gore re dire tsone di trust tsa go nna yalo which then raises the question, and you can tackle this for me. Does customary law in Botswana recognize wills and trusts, and if so, how has it interpreted these documents? Customary law kana molao wa Setswana tota ga o amane thata le dikgang tsa di-will le di-trust ke sone se e leng gore molao o bua gore ha go nnile le will go tabe go diragatswa molao wa sekgowa ya ka go kwadilwe gore will ya re go phatalatswe dithoto tsa motho o tlhokagetseng jang mo go rang gore ha o tsena mo mekwalong ya go nna yana kana ditumalano tsa go nna jana yaanong o ntsha mo tirisong molao wa Setswana mme re itse gore molao wa Setswana o kgona gore o bo lebella dilo dingwe ka gore re na le tumelo mo Setswaneng ya gore lesola moswi ga le hokola moswi ga le tolwe mo go rang gore ha ile gore gongwe motho o tlhokagala a na le bangwe batho ba bua gore hey jaaka ke tsamaya yana ke bata gore jarata ya me e ye go re Mogobe ba ileng gore ba homba ka ya go ha bosupi gore motho ha tlhokagala o ile a ntsha le hokola gore o bata jarata ya gagwe ya boketekete e ye go re Mogobe mme ke selo se ileng gore se kgona go diragadiwa ka ha Setswaneng mme ha go ntse jalo ga go teke will ga se will ka ha molao o tlhalosang gore will e ke yone mo go rang gore go na le molao o go teng Wills Act gore go seo se dirileng ke will be mokwalo wa gago o dirilwe jaaka Wills Act e thoka yaanong selo se se botlhokwa gore batho ba te ba bue le mmueledi ke gore gongwe ha ba bata go dira will kana trust potso e nne gore ke eng o bata go dira trust ka gore nako tse dingwe motho o taba re ke bata go dira trust ka gore o utule ka mongwe go te trust ya diriwa mme o bo mmotsolosa sente gore ke eng o bata go dira trust o bo ithela ile gore o bata go dira trust ka gore o utule mongwe a bua mme se a se tlhokang thata ke will Okay. Would it be fair to say that it's only through a trust that one can guarantee intergenerational wealth transfer? Go tswa hela gore o lebelela yang ka gore kana ha o dira trust wa bo o tsenya boshajo mo diateng tsa batho ba bangwe ba ileng gore ga e ka nna bona ba ileng gore ba a tswa sengwe mo trusting eo ba bitswang go di trustee ya ka kuda na bua yaanong kana ha o tsenya dilo mo matsogong a batho ba bangwe ga o nke o itse gore batho ba ta tsamaisa dilo sente kana jang ka moso gongwe bonolo e ne ile mongwe a di trustee e ne ile ena tsamaisang dilo sente a batsa a tswa a re hey ga ke sa thola ke kgona go dira kana ba tlhokagala ga ona go itse gore motho o tabeng a tsengwa jaanong a yene wa go tsamaisa dilo sente ke sone se ileng gore ha batho ba tabare ke bata go dira di trustee for intergenerational wealth ke ba botsa gore maikaelelo a teng ke eng ka gore ha ile gore bana ba godile ba na le dingwaga tse di go godimo ke eng le bata go tsenya dilo tse mo matsogong a batho ba sele ka gore ha re lebella molao wa Trust Property Control Act mongwe wa di trustee o tshwanetse gore bo nna motho go teng an independent trustee mo ileng gore ga se ene wa tswang sengwe mo trusting eo ebile ga se ene o e dirileng mme ebile ha batho ba sa tsamaise trustee ya ka master a bata o kgona go bantsha a ba ithopela batho ba selehela nya di trustee tsotlhe ha di sa tsamaise trustee ka ha molaong ka ha master a batang ka teng ka ha trustee kwa dileng ka teng kana ka ha e kwa dileng ka teng master wa high court o na le teta ya gore a bantshe bothe
a ba ithopela batho ba ileng gore ene o bona gore ba ka tsamaisa trustee botoka ya no wena go ngo ka tswa o dirile testamentary trust o bo ikela badimong a kere o tsaela gore nya ke thopile batho ba bane ba ke bona ba ba ta tsamaisang di sengwe le sengwe sente master ba re le tsamaisitse ngwaga ga ke itumele a ba re ntsha hela go theka bone ja rona a ba ya go thopa batho ba sele hela ga bana ga ona go itse gore a batho ba thopilweng ba ta tsamaisa dilo ja ka wena o no solo the question right there. Maybe Kuda, you can jump in. What are the considerations that the master takes into account in deciding whether or not to remove trustees? All right. Before we get to removal of trustees, I think it's important that I speak to the appointment of trustees first. So, as I said earlier on, upon the creation of a trust or after drafting it, before submitting it to the master's office, trustees have to come to my office. I see their IDs, I make copies, and I have to ask them, have they been involved in any crime involving money? Have they committed fraud before? Have they ever ran a trust before? Have they ever been involved in anything that might be shady, so to say? Right? These are questions that I ask them, and I fill it in some of the forms which are required by the law. And upon filling those, I then take them to the master's office. And then the master will say, okay, fine. This person has no criminal record. He can be a trustee. This person has a criminal record, or this person once mishandled a trust, or this person once embezzled trust money. Therefore, this person should not be appointed. What about this person was once convicted, he served time, is now in the clear? It depends with the type of the crime. If it was a crime relating to fraud or money, then most likely, or dishonesty, most likely the master will deny that. What about drugs, if you're convicted of? Of drug possession? Drug possession, that might then possession, okay, it's just possession. And use. And use of drugs might then influence your thinking ability, and that might have an impact on how you will run the trust. So the master might find you not to be a fit and proper person. So you would be what, more suitable as a beneficiary than as a trustee? You can be a beneficiary, yes, but as a trustee, no. So coming to the removal of trustees, right? As Bonolo has rightfully said, right? The law governs, the law dictates how trustees are supposed to handle themselves. And also the trust instrument itself, it also dictates to say maybe trustees should meet 3 times a year minimum. Trustees should not get any remuneration, any pay. Rather, they should get sitting allowance to reimburse them for the fuel money that they used or for lunch again. So if it so happens that trustees are now paying themselves, yet that is contrary to the trust instrument itself, that can be a ground upon which the master might say, we are now removing you guys. Supposing I've been a trustee for the past 5 years and I've been doing my work diligently, but then it so happens where I embezzle money somewhere. The master might say, you are no longer an honest person. It is no longer right and proper that you continue being a trustee. And the master might say, based on this, you are being removed. Yes. That makes perfect sense. That makes perfect sense. Ra renka ha tswaneng ha khandina matswaka belejana Mr. Mabote le gore a re ka tumetse go di agenteng ka dikgantse ampo re tshabela kgaka ya tsa poloko engwe hela go di agente ke ra re lebile dio tsa dithoto ka gore tsa Setswana le ke se rata ya mme ga go tla mo dikganyeng tsa dithoto tse go supala gore ga bana makgotla tletse go re bothata bogogo dumela gore ga go tla mo dithotong tse o di kokwantseng le ba o no tshela le bone ga o batla go di sireletsa tota bile ke bona ete yone ya trustee o ka re botoka thata ga ke lebile ke ra ka go buiwang ka teng se ka se kwamenta ere gore Batswana ba ithute go bala ba tle go dilo ya rena go tla go itaka ka di trust tsone tse ka gore mo go buiwang ka molomo ya re ga go twe ya ka mme Bonolo ntsa bua mo teng nya ke tabe ke tlogela Osenotse Mabote sanne go a iragala dio tse o di a iragala tse o le rona ya la ka bjo ke ra tlhokalwa ke ra tlhoka tse David Mabote
ga so dilo tse ga se ke di nne ko re la di ga dira ga mo lapeng ga re letse melodi re be re go ela kwa nageng gore di a diragala re bone batho ba tswa go ba tswang teng ya ba bang ba bua gore nya kgomo e khunwane ile kana nne re Mabote le re disitse bona mpela gore ke tla tsaya phatshwane ka hae potso ene ka ya botsa ka nya mokwalo ka ra supa mokwalo no supa gore motho ona ira e hera ka gore re Mabote ntsalo ala bile re tsore na alwa la bolotsi ya la jone gore ke mo go teng chronic disease re bolele gore ka ne re thare mo kokwanetse ra re mo ka mo go kana re reng re bolele gore ya ka ne re le a o kila bua ga gare ga rona le bantsi re le kana gore o go neela senna ne batho ba mo reditse nya kana ona bua le rena ya la bokgoni ne re bua re ka gare ka kana na bua jana nya ha le gore go ntse wa gona bosupi go supala gore o kila bua lo yena no go ntse ra dispisa ka re bitse bagolo ba tle go bua ba tlo go bua le bona ya ona ka bokusane Mr. Mogobe ke dumela gore go botlhokwa thata it's a life or death situation where batho ba tlo go ira di-trusted. Okay. Just asking for myself, I've seen situations where certain siblings challenge the authenticity of the will or the applicability of the will. Have you come across such cases, and normally how do the courts approach this problem? Di teng di kgantsa go nna jana e le gore mo gongwe batho ba ileng gore gongwe ga ba hiwa boswa mo teng ga wili kana ga ba hiwa boswa ba reng bo tshwanetse gore ba bo hiwe ebe ba reng ya ga re dumele gore wili e beilwe monwana ke motho o neng a thokahetse kana mo gongwe be ba reng ya motho o ha ta go ba molwana mokwalo na tlhaloganyo ya gagwe e ne sa tshware jaaka e tshwanetse go tshwara ka ga molaong mme go na le nako cognitive decline or senility. Yaanong go na le dikgang tse e leng gore di a sekasekiwa ke kgotlatshekelo mo gongwe e kgona go dumalana go lebilwe bosupi jo bo beilweng gapela ga moathudi gore mme ke boammaaruri gore wili e ga ya diriwa ka ga molaong kana motho e beileng monwana ga se ene o go teng ke ene o kwadilweng kana tlhaloganyo e ne e sa bereke sente mme go na le nako tse e leng gore kgotlatshekelo e bua gore wili e dirilwe hela sente ka ga molaong basupi ba ne ba le teng e bile e tshwantse gore e salwe morago jaaka e kwadilwe a go na le sengwe se se tlamang motho o dirang wili gore a tsenye bana ba gagwe mo go yone? ga gona sepe se se tamang ope go tsenya bana ha ile gore o mo lenyalong mosadi kana monna kana motsadi o kgona gore o kwale wili ya gago bontsha mongwe le mongwe mo teng o neela gongwe batho ba pelothomoge mme go na le di ntha dingwe tse e leng gore molao wa di bua ha re lebella molao wa Children's Act o bua gore go tshwanetse go nna le sengwe se e leng gore se hiwa bana ba e leng gore ba bannyane e leng bana ba ba kotasa ga dingwaga tsa 12 18 mme ha go dimo ga mong re itse gore molao one wa common law o bua gore bana ba bannyane le bone go tshwanetse go nna le ditamelo tse di leng teng tsa gore di ba tlhokomele mo go teng maintenance mme ha ile gore ke ba ba godileng ha o khana go ba tlogela gore tawa ba ileng gore ba tshwere dingwaga tsa 12 konteng gongwe ha ba ka supa gore ba santse ba itsetse pele ka gore ba santse ba le ko sekolong mo ga go kgapela bana ko ntle ha motho a ikutla go ba kgapela ko ntle Setswana se go tsaya jang Mr. Mabote ampore ile ba jang a gona le ka go go hosetsang molao wa Setswana ampo tsamaiso ya Setswana ka teng? Nya tsamaiso ya Setswana le yone ka yone ntseng ka teng e supa gore ga go ntseng ka teng ke le ke bua ka yone ha o tlhokagala tota dithuto di tsewa ke bana ba gago ha o no nyetse ka Setswana o tsere ka Setswana go tsa mme o tla bo mo tlogetse ke ra mosadi wa re o tlhokagetseng sone se tlameletse se ntse yalo ka gore nna ke mo situation ya go nna yalo ka gore ke rena ke tlhokageletse ke rre go ra gore ke itse gore itse rena ka re itseng ka teng mona ka Setswana gore go ra gore dithuto tse di leng teng tse tsotlhetse re santse re le ka tsa ga matlamelo ro tlhela o tlhokometse dithuto tse tsotlhe le ha re dira dio mo lapeng re di direla mo godimo ga gago gore dio tse tsa ga mmetse ga se tsa rona le ha re gore re ba golo mme re le mo lapeng re bangwe ba nyetse kana ba leng re tse re bere ke la mo lapeng la motho ga se lwane sona sa re ya mme ya no ka go timo go teng se go ka kgapelwa di teng go thoko go tsa ba ga ntsha ba ngwa rem ke mme a tlhokagetseng ke ena na le dithoto a bantsha
monna ga go a ntsha bana mo willing a go ha ba sele go Yeah. a teng ha go ntse jang Setswana ka go ntseng ka teng go sekwa go itlhela lona go la tholo le kua go tle go se ba ka tseba ine ya le bana ba golo ba go seka ka gore ke go mo go sa go tlwaelwa mo tswaneng gore o ka re lo go diswa mo lapeng be utla go twe nyakana di otse di tsero di netswe semamangko le gona le mokwalo mongwe o dirilweng dilo tse ile gore na mo tswaneng ga ra di tlwaela tota di teng di a irwa ka go se khoe mme Setswana sone se tlhamaletse ya la gore sa rialo mme mo Setswaneng ga ntsi ke wela kere o ile a Setswana kana ka ntse ke bua ke buiwang ka Setswana go itle go iragele jana motho o kgona gore a beele gore ke motho o senang bana ne rena le re mogolo mo na sena bana yo ra gore re wa go nna nae a nna ngwana ga go ka ne le ra ngwana go monna rraagwe lo tsa go nna na gore ha ngwa go sena go ira o ba mo tlhokomela botshelo jwa go jotlhe mana mogolo ha tlhokagala ba tlhalosa sente gore dio tsa me diphutso tsa me di tlhaba di lebagane jobanyana mme o ra gore ha ngwa wa go tlhoka ha go tla go tsena bo ga go ne dituto ba ileng bo monna kana ba ileng bo ditogolo tsa ba bangwe ba tsoko ba tente ba bua gore ibile go na le ngwana mongwe o boneng go gore gore ke yana a tshwanetseng ke dio tse o se king ba bona le go botshelong ja motho wa tshela ke turtse di diragala mo Setswaneng tse ne gore ra di bona yaano e gore re diwa lone le go kola gore mme ne nna re so le re ya go tsetse lo le mo lapeng wa lebella gore mang o dira eng ba tswana kana banana kana batho kana gore re kana go tswa tsoro ba dire mo lapeng ka gore wa bo berekela investment ya gore ha mo so batsadi ba tlhokaetse le ha ba sa kwala wile ba bua ba re Osenotse o tsamo mamang a ba lebeletse gore lo ira ja mo lapeng ka gore la bolo berekela mo le bokgoni jwa lona le bokgoni jwa nyena a kere mo ngwana gore a bereke gore o kgona ka ha mading wena o tsenya diatla o mongwe o dira jang ba bangwe ba no motho teng o tla ba go ja ditagi a sena le hae le sepe a ba reng ka moso a le ko morakeng a gana go a morakeng Mr. Mogobe ha mona mogolo a tlhokagala a re nya kana go ha re bana ba lapeng ya lanong kgomo tse tsotlhe a re iteng ka bogare ka wena ntsudisa lotlhe bangwe bane ba sena le hae le sepe go be go tla go rwa gone gore nya re o tlamotse gore kgomo yele o inetse semama okay re batla go boela go go ene wile gore is it possible to have it recognized without registration at the master's office, meaning at the High Court? Maybe there is an intervening act, like maybe the person passes after the signing, but before registration at the High Court. Ko go gatisiwa ga di wili ko High Court ga se selo se ileng gore ke se ka lebelelwa gore go tiwile ga isa thola e le ka ha molaong go kwadisa kwa High Court ya boile hela gore High Court e nne le moriti wa wili eo ka gore ga go itse yo gore ha motho a thokagala ya moriti wa nang le one o ka tswa le ko kae mme motho o kgona gore a bo a dira wili ya gagwe a e ba monwana basupi ba monwana ha entse jalo e tsamaisana le molao wa Wills Act ke wili e heletseng go gatisa ya bo ile hela gore master wa High Court a nne le moriti wa wili ya teng There's such a thing as a revocation of a will. It happens under what circumstances, Mr. Kuda, where somebody says, I don't want to apply that old will anymore? What do they have to do? All right, let me begin by saying a will can be revoked in two ways. You can do it expressly, or you can do it impliedly. So revoking a will expressly, this happens when the writer of a will, the testator, puts it in black and white. Like before, when they were testating, they have to put it in black and white again to say that will that I made, I no longer want it to be my will. I hereby revoke it. Does it have to be replaced by a new one, or No, it doesn't. You can revoke your will, and there is no law that dictates that you should have a will or your old will should be replaced by a new one. So you can have your will revoked and then stay without a will. That is very possible. And then a will can also be revoked impliedly. That is to say, supposing you, Mr. Mogobe, you had a Toyota Fortuner, right? And you had said, this Toyota Fortuner, let it be given to my son. Or you had a house in Pakalani and you said, this house in Pakalani and Toyota Fortuner, let it be given to my son. If you so happen to sell the house in Pakalani,
and the Toyota Fortuner, you have impliedly revoked that specific section of the will. Or if you had 100 cows and you said, let this cattle be given to my son, the moment you sell them, or if you sell everything, you have revoked your will impliedly. Or if in your years, if you so happen to take every property of yours and give it to a charity organization, take title deeds, put them in other people's names, impliedly, you are revoking the will. Because you're not bound by your will. Yes, you are making the will In of other no words, it effect. doesn't bind you. It doesn't bind you. It's crazy. It binds the people who will be there when you're gone. Whereas, to the extent that the property is still there. but when you're alive, it doesn't bind you. It doesn't bind Even you. whether it's registered or not. It doesn't bind Let you. me add You can another actually- Let me add another circumstance where you can revoke a will. This is where now you prepare a new will. new will. Because you'll always have that first paragraph or two which says, I The revoke recitals. previous testaments and codicils. Yes. Incidentally, maybe this is the right time for you to shine and show your superior knowledge. What is a codicil and how is it different from a will? All right. With the will, like she has said earlier on, this is a document that states how you want your property to be administered or to be dissolved when you're gone, right? That's a will. So with the codicil, what you're now doing is it's more of an addition to the will that is already in existence. You have a will that is there. Let's say, for It's an example, addendum. yes. Let's say you had 10 properties when you made a certain will in the year 2020. And then we are now in 2024 and you say, oh, by the way, can I get 5 more houses? I now have 3 more cows. I bought a truck. You can make a codicil to say, in addition to that will, I now have this new property and I want this property to be bequeathed to so and so and so person when I'm gone. Okay. Botsa sengwe Yes, sir. ya ka ba bua yana ka codicil and will ha ile gore o kwadile will ya ka lo bua ore ke tabe ke ne la semama ka re o e kwadile ke tabe ke ya gonna semama sa o tsone dio tseo o bo di ja wena bona monga tsone kana o di dirisa e be gore wa tlhokagala mme o kwadile gore a gone ya la motho se aga e ke gonne borra e ka gore jaanong ha o tsana o tlhokagala bone ba ile gore ba challenge that will be gore motho o gana boikarabelo lo a bona gore nako le dio ke tsele o di jele a go ga tenga gona go ema ka ha mosing jaanong ha gore lo a rotlana la o se notse sanane kana o rotlana se mama sanane mentse le yana mo kwadwa dio tse go supa gore go ga o trust bana o kwadile so ka o ile se le bo go ja dio mo ro tla dinela se mama a ga go ile gore go tsa o ile go gona go challenge wa ha go ntsa. In terms of the law, no. In terms of the law, it doesn't apply that way. Why I say so, when you make a trust, you need to have what is called animus testendi in Latin, and in English, that is to say the intention to testate. I get it. That's the intention. So this intention can continuously change. So long as you are in your mental faculties, so long as you are sane, so to say, I get it. So if it so happens you write a will and then tomorrow you are now mentally insane, e bo simolla go bua ore willy ele ga se tlhole ke e batla mme batho ba itse gore motho wa bega o nwa dipilisi, I get it. They won't take that word seriously because it's known that you are not okay mentally. You are sick, I get it. But you are continuously within the correct faculties. You can say, no, that car I no longer want to give it to John. I'm not giving it to Michelle. That car I know I had said I would give it to Bonolo, but I no longer want to give it to Bonolo. I now want to sell it. It's the intention that has changed. Yeah, we Mr. Mogobe ke botse kana ke boletsa Batswana go ha ke botsa bo hela ke botsa gore ya no ha ile gore o kwadile tsone dio tse di mo wili o di kwadile gore ke nela bo gore wa go re dithu tse dingwe ere in that period e ha gare tse le ha wa di tsenya mo teng tse di ka kwa tse dingwe o di tsentse gore go iriswa molao o he ya no gone go a go iriswa wa Setswana ka hale ka go iriswa wa sekgwamo tse di kwadilwe. Let me attempt to answer that one. I think it's possible when you draft that will to have clauses that cover future assets. Yes. If, for instance, the will incorporated a trust,
you can create the rules of that trust and then signify that any future assets, including any companies in which you are you have a controlling interest, will be also distributed in a like manner. Yes. For argument's sake, if you have said in a trust that you want your trustees to treat the assets in a certain way. For instance, some people would say, if they're concerned with intergenerational wealth, will say they don't want the assets to be disposed of. So that clause will indicate that even any additional assets will be dealt with in a like manner. But I want to hear your views on this one, madam. Era ko gore le ha o sa kwala willy e nang le trust mo teng gantsi ha re dira di willy go na le ntha mo teng e bitswang go te e tebaganya le selo se go teng residue. Residue go bo go tewa dilo tse e leng gore di saletse ga di a tsenella go godimo ha ile gore o kgaoganya dithoto teng gongwe ntere re ha le kwala willy le na le koloi le na le ntu le madi ko accounting le tabele re koloi ye e taya go go kuda ntu ye e taya go go Mogobe madi a taya go go Bonolo mme go tabe gona le ntha e buang gore residue go tawa dilo tse e leng gore ga la tsenya le papametse gore keng di tabe di wela gone hong e be go tsengwa le dilo tse e leng gore le tabe le nna le tsone mo tsamaong ya nako mme le sa di kwala mo willing di wela mo teng ga residue yeo e be le bua gore residue go tshwantse gore bo go dirwa jana le jana le jana ka yone mintere re wili ya lona ga ena nthaye ya residue se se diragalang go gore yaanong dithoto tsa lona tse dingwe di mo interstate tse dingwe di mo testate ke wili mo go rang gore molao wa tse ileng gore ga di mo teng ga wili wa go harologana le tse di mo teng ga wili How sa tsenya that ha le sa tsenya khanya ya residue mo go rang gore re boela ko potsong a o no le mo lenyalong go dirisiwa molao he jalo gore dithoto tse di te di kgaogangwe a we le irwa ke di agente ka mbo khona go itirela o khona go itirela mathata a go itirela ke gore o ka nna wa hithela ile gore gongwe o togetse dintha tse di botlhokwa ya ka tsetsa di residue kana o bo ithela ile gore ga wa e dira ka ha molaong wa Wills Act o buang gore o e dirwe ka teng ha o sa e dire jalo kana gore la gore ga gona wili ka ha molao. The Wills Act is so strict. Even the way you sign, the witnesses sign. Let me give a good example. The Wills Act, right? It says each and every page should be signed. So if it so happens that you make your own will, or about the initial, in terms of the law, that's not a will. It's not. It does not comply with the requirements that are set out in the Wills Act. Or if you draft your will and then you sign each and every page, but there's no witness, in terms of the law, that is not a will. So these are some of the dangers that are associated with individuals who are not lawyers and without legal knowledge saying ki tirela will. Kana gongwe baja boswa ka ha molao ngone wa Wills Act ga ba letelle gore ba nne ba supi ba wili eo molao o direla gore e skare e re Bonolo taja boswa jame e be ke leba ke witness a kere ha o tola tsela be ke go tripa gore khantele o bo thagogelwa ke mathata gore ke je boswa la bona yaanong ke sone se go le botlhokwa gore batho ba bueledi gore re ba baakanyetse dilo sente ka ha molaong. And just to add on, I get it, like she has said, but let me just put it in English. I get it. If it so happens that you put your son as a beneficiary and he also signs as a witness, that invalidates the will. But it invalidates the will. Those are some of the consequences. That's why we are saying it's important that you get legal advice and have a legal person drafted for you in such a way that it cannot be challenged tomorrow. Because the additional advantage of that is that I assume, correct me if I'm wrong, that once that legal practitioner or that notary public, whoever you've instructed, registers it at the High Court, the people receiving at the High Court will also check if it meets the basic requirements. Yes. That's true. So you have a double safety mechanism. Both your lawyer
and the registration process at the High Court. It's But one of this thing ya will it's a secret. no, it's not a secret, and that's what does. Dilo sengwa ke tsona gore ke itse gore nya papa o nnetse so se se ke sa metsena kwana kwa tsamana ke tsore bana mo a tlhokagala le kana ntwe ke ene. You have an answer? Le ra sephiri le gore le ska bolella batho. Gore ha o kwalang o ile gore ga ba lo benefitang ga lo bolele le ga lo tsengwe ga lo tsana go nna Not the witness. witness. Gore ga wa tshwanna go nna mosupi wa wile e leng gore o ja boswa mo teng mme ha o ta go nna le motho e leng gore o tshwantse go mo thopa mo willing ya gago gore ke ene o tabeng a tsamaisa dilo ha motho a sena go tlhokagala. The executor, O bitswa executor kana executrix go tswa gore a ke monna kana ke Trustee mosadi yong ke eno e leng gore ha le tla le bua le nna ke tabe ke le botsa gore a le buile le motho o le mothopang mo gore la mo tsenya ke eno tabeng a phutha dithoto a ba di kgaoganya ha le re nya ke la ra ke re tsa mo go bua lene ka gore go gantsi batho ba taka di wili ebe re letsa motho o kwa dileng a ba re nna ke itse sepe ga ke batle go dira kganyeo se se botlhokwa ka gore ha motho a go buile lena a thaloganya go dira gore go kgaogangwa ga boswa go tsamaye ka bonako mme ha go sa buiwe lena ba re nna ga ke batle kana yaanong go kgaoganya ga boswa ka wili e go tabe go tsaya lebaka hela thata ebile ha go dimoga mong kana ga gona molao o reng wili tshwantse go nna sekgowa mo go rang gore wili khona go kwadiwa ka Setswana hela ebe e thamalla ebe e siama. Now, once you've done that will, some may want to keep it with their banker, some with their estate agent, some with their broker, some would keep it under the bed. Is there some guidelines as to how that will should be kept? Ga gona ditsamaiso tse di beilweng gore wili tshwantse gore tshwarwe jang mme go botlhokwa gore o bo o e baya go batho ba ka e bonang teng ha o tlhokagala mme e tshwantse gore bo isireletsegile gore ba ja boswa ba ska nna ba lathela matho ka gore ga o itse gore ba ta potakisa go tlhokagala ga You keep mentioning this is the second time you've mentioned this. Does it happen? E ga diragala ebile ke sone se molao o buang gore ha e le gore o moja boswa ebe nna wena o dirang gore motho a tlhokagale o lathegelwa ke teta ya go ja boswa jo ke ra e le gore o dirile e le gore o molaile e seng ka kotsi e le wena o molaileng ela ka gore o libile go ja boswa molao o molaile ka kotsi nya ha o molaile ka manufactured car accident ya no go lathela kana go sireletsa wili e go dira gore motho a se ka atolela mololwane ko mahatsheng a mangwe a baya go hira batho a reng ya mo ntsheng mo botshelong ke tekije boswa. But the general question is this, that normally well-meaning relatives would pressurize a testator to make sure that they have their things in order. There's a tendency for those testators to say, now I've seen it in my family, people saying that in the extended family. How should people deal with that danger? That, look, one, you shouldn't notify your relatives, like you said, and B, you may feel that you're incentivizing them to take care of your demise if you involve them in the process. Any advice? Tota se botlhokwa ke gore batho ba itse hela gore wili teng gore go na le eng mo teng ke ha gare ga wena mueledi wa gago le master of the high court ka gore mo gongwe motho o twa betwa ke pelo ithela ile gore ga wa monela le haile sepe yaanong ha batho ba tabare a o ba kantse dilo ba bolelela gore wili teng ke ba kantse gore o ba kantse jang ke sephiri sa gago. But what about people with spouses where they've sworn to trust each other, no secrets between each other? How do they deal with that? Kana molao wa letella gore o se ka neela motho mo lenyalong le ene sepehela yaanong go tswa gore lona le tsamaisana yang le banyalani ka gore go a diragala gore monyalani le ene a tsamaise monyalani wa gagwe ka gore o batla go ja sengwe dilo tse di a diragala go tswa gore lona ha le lebile le seka gore lenyalo la lona le tsamaya
ke selo se eleng gore o kgona go se bolella motho o mo lenyalong lene ka gore molao wa leta gore le dire mokwalo o bitswang go the joint will mo le dirang lo theka bobedi gore dilo di tshwanetse go tsamaya jang. Mo tla wa khela ra Mabote. Ko ra ke itse gore ha ile wili le tsene re di bua mara tsa marriage act ka bua ka lonyana gore go tsamaya a o kgona go tlhakana le tutele motho e ronzo tlhakana le tutele motho o tintibetsa wa go kwala wili gore ya no mo ntshitse mo teng ga wili ya gago gore a go mo go teng gore ke tlhakana le tutele mmeo e ntse ke tlhakana le tutele ene be ke gore ke na le matoma kana le dilo tse di dirileng hale gore be ke tsamaya ke a go ira wili be ke re lo se ka ba tsenya motho le mo teng go le mogwa go ya go le mogwa lo nyalo kana go le mogwa ene da wili se se diragalang go gore batho ha ba nyalane ka tlhakanelo dithoto molao ga o ba patike gore ba dire wili ba le mmogo ha ile gore gongwe ke mo lenyalong le mongwe ke batla go dira wili ke leno se re thakanetse dithoto yalo wili ya go kwalwa hela go te 50% wa ga bonolo o kgaogangwa jana ke tabe ke sa papamatse ke re thoto ya go nna yana le yana di tsamaya jana ke tabe e kwadiwa 50% wa ga bonolo o kgaogangwa 10% o ya go yo 5% hela jalo ebe ke nna le tshono ya gore a ke tsenya motho ke mo lenyalong lene kana nnyaya ya no ga o thamaletse gore ke batla gore plot 1 2 3 e tsene o bua hela ka 50% se ke gore ka gore 50% o mongwe ke wa motho mo lenyalong le yene ga o itse gore ha ile gore re lebile plot 1 2 3 a 50% wa teng o tsamaya jana kana o tsamaya jana ke sone se ileng gore ta bo papa matsa gore wena bontha jwa gago jwa Interstate o batla bo kgaogangwa jana go re ka go ntseng ka teng ka ha buang ka teng ha o tlhakanetse tutule motho go na le 100% o ile gore lo a mo share ke na le 50 wa ka ya ranong ke le se yana se mote o ile gore ra gore 50 wa ka a le si o re automatically o tla ba sala ka 50 o mongwe ka gore 50 wa ka nka motsa ka re nyang khonno tsa mo nna ke o tsa mo store se tsa mo a tsene moteng ke le si ke le ko ke itirela mme le kgaoganya 50% so se ile ka se buang ke gore nkonne o tsaya 10% nna ke o tsaya 25% ga le ka ke la re nna ke o tsaya koloi ka gore koloi yele e tabe cover 25%. So there's a limit to how you can describe it. Yes. All right. Now we talk about freedom of testation. The testator has, freedom to do what he likes. But is this unfettered freedom? Is it unlimited? The freedom is not. Yes, it is not. It is not. It is not open freedom. You cannot testate to the extent that you want. We have the law of Botswana that is above everything. We have public policy. We have morality, and that is above everything. So you cannot testate in a way that offends the law of Botswana. You cannot testate in a way that is against public policy. You cannot... Can you give a few examples? Okay. For example, you cannot testate to the effect that I bequeath my wife to my brother John. You cannot testate to that extent. Yes, it's against the law and it's also against public morality. And you cannot also bequeath your property to maybe a dog. Can I suggest that you can do it, but it cannot be enforced? Yes, it cannot be. It's the same thing. It's vague. It's vague. It makes no sense. So a testator cannot testate to that effect, and a testator cannot also testate to the effect that my unborn child or my child who's 2 years old, maintenance, you cannot testate to that extent because it then goes against the Children's Act. Yeah, so you cannot testate to that extent. But generally, the freedom to testate is there. It just has to be well within the parameters of the law. Okay. I just want us to wrap this issue up about wills being oral or otherwise. Is there any room for oral wills under civil law? And I want to ask also Ramabota, is there any room under customary law, or is there a lot of room under customary law where you just say it with your mouth and then it's recognized? Because you've also alluded to it that the Lehukola Musilaring
ga le tolo a le tlole ere nyana ke itse kgotsa ke tsena pele ga ba ka tsena nyana ke a itse gore mo Setswaneng tota gone go teng yala gwa o ile o ke yone ta bile gantsintsi ke yone gantsintsi ne e risiwa thata ka ke bonang ka teng gore ha o lwala ka gore nako yone di-accident ka one go pagamiwa dikgotokgoto ko letsa dikgotokgoto yala go sena di-car accident tse dintsintsi ne re yala ga o utlwa gore wa lwala gantsintsi kana le batho ba ne ba tlhokala ka nako e ka ne go jewa sentle ne e le bagolo mogolo yala a bona gore o godile gantsintsi o na sa ire a lesi kana gore ba gompie ko batla go ira botšhekwane motho a re mo na mpolelela mo sephiring ne go sa nna jalo ka Setswana ne le gore o bitsa botlhe o bitsa ba batsalwa le ene ba ne gore ke di-siblings a ba bitsa bana ba gagwe a be go tla go nna le ra lekgotla go a ba bolelela gore tshimo e ke ene ya semmamang se ke se neela semmamang go na le basupi go na le system yone ya Setswana ya la ka re itse mo ke gonela mo batho ba tswa go ba buile ba mo reditse go sena opo e leng gore o mo tlapisitse go mo khoneng ka ha kana sepe e go mo go go irwa hela jaaka ana bua bila Setswana ne dirwa jalo. Okay. Dear viewer, dear listener, let me just take a moment to highlight the fact that we are powered by Lerumo Mogobe legal practitioners who are located on the second floor at Mogobe Plaza at the new CBD. And these are the people, as you can see, they've sponsored us. They've even given us water, Lerumo Mogobe legal practitioners. So please feel free to get in touch with our sponsors if you need legal services. And of course, the other guests will let you know their addresses at the end of this conversation, and you are also at liberty to get in touch with them. But another shameless plug, there's a book there, Momp Nuggets of Grit. I'm a salesman, so I'm a businessman. I cannot help myself, but there's a book there that was on display. It's available from the first floor on Mogobe Plaza, and it only retails for 360 pula. It's also available at Airport Junction Exclusive Books. So that having been said, let's get back to our discussion, and I'm sure you agree with me, our discussion is getting very, very lively indeed. Do other countries recognize wills, active wills, and how are wills conducted or concluded in Botswana viewed in other countries? All right. Just to answer the question you had asked before, which is oral wills. Yes. In Botswana, unfortunately, in terms of common law, in terms of the Wills Act more fully, there is no provision for oral wills. A will has got to be written. It has to comply with all formalities stated in the Wills Act. If not, there is no will. And it doesn't apply in Botswana. And then coming to your question, Mr. Mogobe, do other countries and does Botswana recognize active wills? I think let me start by defining what an active will is. So in terms of the law of Botswana, it should be Section 6 of the Wills Act, which talks about active wills. So active wills, these are wills which are only created and can only be attested to by a person who is a member of the Botswana Defense Forces or Botswana Police Service, and such a person is actively on duty. So for example, supposing one of our BDF members is in Mozambique, right? Okay, fine, I want my car to go to John, I want my house to go to Michelle, and such a will, in as much as it might not comply with the formalities stated in the Wills Act, but because such a person is a member of the BDF or a member of the Botswana Police Service, and such a person is actively on duty. So in other words, the requirements of the Wills Act are somewhat looser there. They are loosened a bit. That's an exception. For every law, there is an exception. So that's the only exception. Or if you're a soldier and you think, hey, man, I think in this fight between this country and this country, I might lose my life. You might quickly take a pen and a paper and say, okay, my car, John, my house, my wife, this, you can do so. No witnesses? Without witnesses. And
if such a piece of paper makes it to Botswana, or maybe if the soldier puts that piece of paper in his pocket and then maybe later on, this person died, but there was such a piece of paper. That piece of paper, on application to the Master of the High Court, can be declared to be a valid will. It's an exception that exists within the law of Botswana. And if it is that maybe the master has got issues or the master doesn't want to acknowledge it, in terms of the Wills Act, an application can be made to the High Court to have that piece of paper declared a valid will. Yes. Yes. Wow, that's very interesting. Another extension of that question was whether wills concluded in Botswana are recognized internationally, and for them to be recognized, what steps does the testator or the lawyer have to take? Unfortunately, I can't talk about international recognition of Botswana wills. I can only talk about the reverse, the recognition of wills made internationally in Botswana. So if you have two scenarios. Le khona go ithala ile gore will ye e dirilwe ke motho a le kwa ntle ga Botswana mme e le gore e ka ha molaong wa Wills Act ya Botswana. E be le khona go ithala ile gore mo gongwe will ye e dirilwe kwa ntle ga Botswana mme e tsamaisana le molao wa lehatshe leo mme e se ka ha molaong wa lehatshe la Botswana. Ha go ta mo dikganyeng tsa go nna jana bogolo motho a thokahetse se se diragalang ke gore ha go itebagangwa le dithuto tse di mo Botswana Master of the High Court o taba kopa gore mokwalo o dirilweng ke ba ba maleba go lehatsheng leo o supang gore motho o ke ena a tshwanetseng go tsamaisa dithuto di a gota di supiwa ka kwano ha go dimo ga mong go na le one mokwalo wa will master a bantsha le ene mokwalo o bitswang go the letters of administration gore motho a teng le ene a kgone go tsamaisa dikgang tsa boswa mo Botswana ano la go ithala ile gore gongwe go na le mekwalo e mebedi e tswang go mahatsheng a harologaneng e le gore o kgona go tsamaisa boswa go lehatsheng lele le mo Botswana. What about the authentication process there? Does the external will have to be notarized to be authenticated? Gore gantsi selo se ileng gore se tabe se ruruhadiwa ko one mokwalo o ileng gore o supa gore ke mang o thopilweng go lehatsheng leo gore ebe a tsamaisa boswa jwa motho yo ke tsone tse di tabeng di dirisiwa go ta go re ahiwe mokwalo o lebaganeng mo lehatsheng la Botswana mme go lebelelwa gore one mokwalo wa will wa ruruhadiwa gore ke boammaruri ka gore senjalo motho ta ba itirelela hela a ba tsisa ka kwano la go ithala ile gore ba masters office ka kwano ba na le ba ileng gore ba kgona go bua le bona ko mahatsheng a sele go ruruhatsa gore a medilo tse kana mekwalo ye ke yone e ileng gore e maleba. Okay. Ke botsa sengwe gape tla ntse ke ala ke botsa ke motho o ke ratang dipotso go ha ke utlwe kuda bua ka kganya mapodisi le masole ke tsa gore ke mephato a itshireletso ka bokhutshwa kana go the police le masole ka kana go ke security forces kana e tlhalosa ere the security forces ma DIS ka bo ke police. No, the Wills Act specifically says Botswana Police Service or Botswana Defense Forces. So unfortunately, members of the DIS or other forces, they are not. Prison services are why? They should be amended. Should be security forces. In this case, police le bata go kwala will eo a o khona go e kwala na go ngwe lengwe ha santse le sole a le mo Botswana a se mo ntweng a o khona gore ha gore o le sole hela ga rona le right ya gore o ka ikwala will bantinyana ya gago o le kopanda matenga kana o le mo SSKB a bo isa ka gore by the virtue ya gore o le sole a bo isa ko wa bona kana go batla gore a bole in the midst of a battle kana mo combating go go ha tsene se ke gona o ka re tla gore o ka kwala jalo okay, well, in terms of the act, right, it says these are active roles, number one, and number two, it says you should actively be at a war zone, not war zone in terms of the act, but
kontweng, so to say. You should be where you feel like your life is endangered and you might die anytime soon. So if you're at SSKB, what danger is there? What about? So you have to be in a war zone, and you actively feel that my life might come to an end. And supposing the war comes to an Let's end. suppose you are in Gaza and it's raining bombs, 2,000-pound bombs. Can it, a similar situation in Botswana where bombs are raining, you can now... Supposing because I get bombs there are raining sometimes in civilian homes and everywhere. And then you are there, you realize, time is... You have to be actively on duty. If it's bombs are raining at a place where you have been stationed, yes. But these rules are only valid up to a year after the war has ended. So you cannot say, I made a war 10 years ago, and you expect 2 years later or 10 years later it still applies. No, it's valid up to a year, limitation. up to the war has ended. O mo Botswana ra itse gore ntse gona le this magodu a ntse boma di ATM ba utswa ba ntse ba engage mapodisi mo go tlhagollo wa ile gore ba go block 6 kwa se go pasa magodu ba lelekilwe ke mapodisi ya ba mo line of fire go alwa tutututu ka ditlobo a gona o le mo khoneng ya ga go ipitlile ka hale o ile tso go di kwale a bo kwala gore kana no ke na le magodu ke a lelekile ba go di kana ba nthuntsha kira Willy e ka wa re ke go sa motho ka nna nthuntsha o le mo Botswana o le lekile le go na le proof ya gore le ke le go bo kwala wona mo kwalo a bo o isa. I think we can hear what she has to say. Go gore se bothokwa se o tshwantseng go se lebella ke gore wa bole mongwe wa babereki ba kere wa bole mo tirong ya gago mme tiro ya gago ha o dirang se o se dirang teng wa bole mo diphatseng botshelo jwa go ba bole mo diphatseng mo ileng gore ba ta go kwala ka bonako gore hey ha nka tshogana ke tsamaile gone go mpienwana bogolo ke kgone gore ke bo ke sireletsa dithoto tsa bongwanake yaanong masole bona ke re itse gore masole tiro ya bone ya bo ile go bereka konte ga lehatse ga go ta go dikganyeng tsa dintwa jalo mme mapodisi bone ba berekela mo teng ga lehatse yaanong mo sekaing se le hangele gore nya ba lelekane le batho go thuntshiwa dithobolo yalo a be a bona gore go lo ha botshelo bo ka nna ba tsama molao wa letalla gore le bone ba kgone gore ba bo ba kwala ka bonako gore ke bata se tsamaya jana le jana kganye e tsenelelang ya bo ile gore o libile gore nako yeo motho yong o dira tiro ebile go lebellwa diphatsa tse ileng gore tiro yeo ha kwala wa ba le mo go tsone. Okay. Can a will cover or have as a beneficiary or an heir an unborn child, maybe 2 or 3 generations ahead or whatever, unborn? Gwa kgonagala gore o ile be bua gore ke bata gore boswa jwa me botsamae jana ka gore la go ithela ile gore nako tse dingwe go na le dilo dingwe ka ha molaong wa sekgwa bogolo jang tse ileng gore di baya bangwe ka ha mosing ke ha sekai ka ha molaong wa sekgwa la go ithela ile gore ha ke na le bana nte ke re ke na le bana ba le bararo ebe ba nna le bana ha ngwano wa ba le bararo ba a thokagala ebe ke thokagala morago ga gagwe ba ja boswa ba me ke bana ba babedi ba le ebe ile gore bana ba me ba ja boswa ka gore bana ba nile teng ha ke thokagala ha ke sena will Setswana sone se a harologana se kgona gore nyana le bana ba bararo bana le bone ba kgona go ja boswa go libile gore batsadi ne ba le kae yaanong will yone e tabe e dira gore go kwalwe selo se go teng persterpies mo go buang gore le ha yo wa boraro a ne a thokahetse bana ba neng ba ka ja boswa ka yene ba ta tswelela ba ja boswa o ka re motsadi wa bone o na le bo botshelong ha nkuku wa bone a thokagala yaanong go a kgonagala gore wili e be e dira jalo kana mo gongwe le ithela ile gore ke motho a nyalane le mongwe mosadi a le mo mmeleng
motho a ba tlhokagala mosadi a santse a le mo mmeleng go kgona gore wili e be e bua gore ha ngwano a tsholwa boswa bo go ya go yene mme le ha go sena wili go na le nthangwe ka ha molaong wa sekgowa e bitswang go tena ceteris fiction e buang gore motho o ha le mo mmeleng ngwana yo era ngwana yo wa go ja boswa ha ka tsholwa a tshela mo go rang gore hela ha tsholwa ba re gore la gore boswa bo ya ka ngwaneng yo mme ha ka tsholwa ile gore o thokahetse gore la gore boswa bo go kgagangwa ka tsela e harologaneng era o tla ba se ka gore go lebelwa ile gore ga ise a kwa tsholo go thelele era now I'm going to throw a spanner in the works. There's a saying and sometimes you find that sometimes even the people who are in the midst of this have not done. In your case, are you able to tell us whether you've taken the steps that you recommend so highly for the public? I'm putting it in a corner. I can confirm gore ke na le will ka gore kana se batho ba sa selemogeng go gore molao o kgona go tsietsa batho hela thata la go ithela ile gore gantsi di kgothang tse di tang di tebagantse le boswa ya bo ile gone gore batho ga bana di will era okay Mr. Mabote o ke o Osenotse ke le hano ke tsa gore ke tla ikgogela ha Lerumo mo go bele ke practitioners ke ya go e dira ga ise be ine tente be se bua ba maro to ke ba maro e bile ya go nna le trust mo teng ya ke ane ke ira na le trust ka gore ke mo go ebe ke ya go tsenya le trust mo teng okay Mr. Kuda I haven't yet done a will. I haven't yet executed one, but it's something and definitely one of the days I will. Okay. What of you, Mr. Mogobe? No, I've long done it. 2007. I just need to update it. All right. The one of the last questions I want us to touch on is: can children who are born outside wedlock inherit first under customary law without a will? And then the other part of the question: can the children born outside wedlock be brought in to inherit via a will? So it's a two-pronged question. But Mr. Mabote will answer the first part. ya gore abana ba tsotseng go ntla ga lonyalo ba ka tla go ja boswa ba khona hala kana go tswa gore abana bao a irile ha o santse o tshela a o kile wa kaela ba rangwana go a ba ka etse bo mogolo a ba kile ba tla mo lwapeng ba go supiwa bo supa wena o ruruhatsa amma ba lete gore ngwana o ke ngwanake ha o buile gore ngwana o ke ngwanake le ha o tsere ha o tlhokahala ha go sena wile bana bao le bone ba tsewa ba batla go ja boswa jwa gago go nna dingalo ha ile gore gongwe ke ka Setswana gore gongwe ke bana ba setsana gongwe kana go letse go sele ko ile gore go tla go anyetswa go tla go motsa kwa batla go tla go laola le khotla go ke gona no ya nna khanya gore nya ga ka tswa gore tsela ka motho kwa batla re la setse gore o ntsa go lela kae mme hela ha o supile khanya nna dingalo ha ile gore o tla bo o itse wena o le rangwana gore ke na le ngwana le katlego go gongwe ko shakawe abo o ngwangwaela wa go motlhokomelela ko shakawe o sa bolele ope kwa wa itsiwi kwa no ga itsiwi ha o sena o tlhokahala ngwana o tla batho ba tla bana ngwana o tshwana lo seng go ira go kanya go ntse tla bana batho ba sunyana ba tletsela go kana ke papa batho ba no ba bone ke ba mama ile gore ke bana ba gago mme ba tswana batho ba irang DNA gore gore batla be gore batla boso jo batla bo janyala gore ke ba tsana gore lo ke dula ntse di tlhatsutseng tsa gago se na tlhoka go ngotnya monele jekete ya ga go ke yo go edile ka bona gona gore batho ba bona se mme la baile gore bone no ba kaile gantsi ba nelo gore go ka mo ke monka adoption ampo ya nya go ka kana gore ha ke ra ona le bana wa bua gore ke na le ke o lela mogolo kana batsadi ba gago ga gore sentse ba se gore ke ke tshotse ngwana go bonnane ngwana o a bana tla mo ga Ramabote o mo godisa o mo sapetela go itsiwe gore ngwana o ke ngwana wa Ramabote
e be gore wa nyala gota ha o nyala le mo mokolong wa go kwa gore o na kena le ke tshotse bana ba le ba raro mo nyalong ye mme ke na le ba babedi ko ntle ke semamang le semamang ha wa go tlhokagala bone bana bao ba tsewa hela jaaka le mo khotleng ha e gore bana ba ka yo mo khotleng ba ya maka dinao ha e gore ke ba basimane ko kanye ba ka yo gote ba mo mogolo a bone ke ba ka yo gote ngwana o na tshola ngwana pele ga nyala mme ngwana mogolo a bone wa ntla ke semamang ha e le basimane ba supiwa mo khotleng gore bana ba ke ba motho ba tshwanela ke se ba le se ba tshwanela ntle le ha o irile that will ya ka lobu. Yes. Now the second prong of the question. Tota nna ka go leba ga me tota ha ke ha elong gore molao wa Setswana o gaisa wa Sekgowa go menagane ka gore molao wa Sekgowa o bua gore ha go sena will ngwana o elong gore o tsholetswe konte ga lenyalo ba go teng born out of wedlock ga ana teta e thamaletseng ya go ja boswa mo go ragwe se elong gore o na le teta ya nya mmago ngwana mongwe le mongwe o kgona go ja boswa mo go mmagwe wili le teng kana isiyo konteng ga mmagwe a ka re ngwana o ga je boswa mo teng ga wili ya gagwe mme le ngwana o elong gore o go godimo ga dingwaga tsa 12 mme ha go ta go boragwe bana go lebelelwa gore go dirisiwa molao wa Sekgowa kana wa Setswana ha go dirisiwa molao wa Sekgowa go lebelelwa gore a ngwana o tsholetswe mo teng kana konta ga lenyalo ha ile ngwana o leng gore o tsholetswe konta ga lenyalo ga ana teta e thamaletseng ya go ja boswa mo go ragwe ke kganye eleng gore e sekilwe go dikgotatshekelo ebile re emetse mongwe gore a ye kgotatshekelo a ye gore mme kana molao o silwe ke nako ka gore king le re ngwana o kgona go ja boswa mo go mmagwe mme mo go ragwe le tshwantse go simolla le botsa gore a o tsholetswe mo teng ga lenyalo kana ga a tsholelwa mo teng ga lenyalo jalo ka gore go bothoko gongwe ngwana nna le ragwe le ena mo godisitseng mongwe le mongwe a itse gore ragwe o mo godisitse e re ragwe a tsena ka lebita yanong batho ba se lebe le bone ba jang boswa ngwana a lela sello sa khuranyo ya meno. That is very, very fascinating. Now in the circumstances where there's a will, you can bring anyone. In other words, the freedom of testation allows you to bring anyone, whether it's your child or it's not. Okay. So only in that circumstances can you bring in those children outside of wedlock. Konteng ga gongwe ha ile gore boswa bo kgaogangwa ka molao wa Setswana ka gore molao wa Setswana ka ha o kanukilweng ka teng ke dikgotatshekelo go sa kgathala se gore ngwana o tsholetswe mo teng kana konta ga lenyalo o na le teta e thamaletseng ya go ja boswa bo go ragwe. Yeah, this brings me to another thought that another idea that you see in the law, the distinction between a tribesman and a non-tribesman, tribesperson. What is all that about, and how does it come into play when you are dealing with interstate succession? Go gore ha ke bua ka kganye ya gore a go dirisiwa molao wa Setswana kana wa Sekgowa ke thalositse gore nako tse dingwe go kgona go dirisiwa mokwalo wa form A form B ha o le mo lenyalong mme ha o se mo lenyalong go na le selo se ileng gore se tabe se kanukiwa gore a o tribesman go a bo go tewa gore a o mongwe o ileng gore o mo moraheng mongwe mo Botswana kana mo mahatsheng a mabapi a Botswana mme ha go dimo ga mongwe tabe go lebelwa le gore o tshela botshelo jo bontseng jang ka gore le khona go ithala ile gore gongwe motho ke mmirwa jaaka ke le mmirwa yana mme motho a ba nna hela ko toropong botshelo jwa go jothe ka ha ileng gore o tshotse diabe o na le se ileng gore ke dilo tse di sa itsagaleng ka ha molaong wa Setswana. So it looks at your lifestyle. I think it's the Molomo case or the Musia Kabo case from way back in the 80s. One of those names, I'm not sure, but it says that if you have a certain level of sophistication, automatically you are excluded from being
a tribes person. mme tota kgang ya teng ga se gore e heletse ka botalo ka gore re a itse gore re le Batswana re tabe re nna mo ditoropong re na le moraka re na le masimo yaanong go tshwanetse gore e kana kgang ke yone yaanong kgang ha eta go kgotsa tshekelo nngwe le nngwe e kanoka dintha tsa kgang eo le ka nna la ithala ile gore dikgang di a harologanya mo gongwe bo go tenya mme motho ke tribesman mme mo gongwe go tega se tribesman go lebile dilo tse ka botalo re Mabote ke bona wa pere suit o khabile o lebega very sophisticated ne ke thola ke bona o dirisa smartphone. Are you a tribesman or you are a non-tribesman? Na nyana ke tlhamaletse ke mo kwaledi mogolo wa maphato a malosankwe So it's a gore tribesman. ke tribesman ya le heletseng ka tswa ke le magaborone mme nna ke tsa ke identify ya ka moakitse Is that the test? Is that what the courts look at? tota se se lebelwang ke botshelo jo e leng gore la botshela yaanong le ga le ka re nyanna ke tribesman mme ga go lebelelwa botshelo jwa lone go bonwa ra Mabote le ko gae gang ke a ba gata re nna re mo utwa lla hela go to hitile hale le hale go go na le dilo tse e leng gore gongwe So a tribesman cannot be in a podcast, can he? What are the activism man or ntija go ga gore ke a tsana le tiro ke le go a ke a thanda tiro tsa khotla ke dira go le kae mo di ontsa Setswana mo go bolong a maphato bidio a ke a ya dira di tse tsa gore tsantse go se ka se ke dio tsa go Mr. Kuda, you are clearly a non-tribesman. Well, it depends with how you look at it. If I were to go to my home country and stay in the village, I might be regarded as one, but currently no. I'm not a tribesman. Are you sure, Mr. Kuda? Because remember the definition of tribesman also includes other southern African countries. No. So you could be a tribesman Even in here. Botswana by virtue of you being a tribesman in your country. I don't qualify. Oh, it's transferable from... And no, hale lebella thaloso ya gore tribesman e keng ka ha molaong wa Customary Courts Act le Customary Law Act ga o itebaganyehela le batho ba merahi mo Botswana le batho ba merahi ya mengwe mo mahatsheng a mabapi bo Zimbabwe, South Africa, Lesotho, Swaziland jalo ha o ka supa gore o mongwe wa bangwe ba merahi yeo o tabo o lebelwa e le gore o tribesman mo molaong wa Botswana mo go rang gore ha o tlhokagala go tabo go kanukiwa gore a go dirisiwa molao wa morahi wa gago go leng teng kana go dirisiwa molao wa sekgowa mo Botswana. Okay. Another question I want to throw at the panel is whether you can disinherit, let's say, your husband and your children. Maybe you've had a series of arguments and you're not getting along. Can you disinherit them via a will? Yes. The short answer is yes. It's very possible to disinherit your wife or your husband or your children. It's very possible. Again, it's your property. Didn't you say that there's a morality issue involved as well? Well, it's not immoral to disinherit your wife. I think the Bible says a good man leaves an inheritance for his children. Yes, the Bible Similarly, says a so, good woman. but unfortunately, the law is not crafted in line with the Bible always. So to that extent, you can disinherit your wife or your husband or even your children. But like I've said earlier on, Will you be considered scum of the earth if you do that? well, members of the public and other people might take a look at it from a religious lens or from a cultural lens, and they might say, people might But the say law so. allows it But because the law- the freedom is unlimited. Yes, and freedom of testation. And unfortunately, the wife or the husband or the children who have been disinherited by a will cannot go to the court seeking that such a will be declared null and void. It's impossible. What do you think in terms of fairness or otherwise there, Mr. Mabote? ka Setswana ke tsa gore o kgona go dira jalo mme ha go builwe le motho le gore bana ba teng ba go mme go builwe le bone ba ka go toka re tsa gore go toa bana ba le gore batho ba leng gore ba ka go ja boswa se ba godile ba le ho e le gore
motho mongwe o ikeeletse gore ene nne setlhakana tlhogo ya la ga batle go dira sepe go buiwa le ene mme ha gore wa apala ra go kgona go bua gore nyame motho ga ke mo neele sepe motho yo go ba go bolelo ya la ba bolela gore mo gana go tsa sepe ka tlhokalo o buile mme a ra go tsena mo sekgweng ke tsa gore bona case ya ke tlang gakolola ba lo itse mola boto ka gore o ka re Mandela go gale ga tlogela Winnie Mandela sepela according to the newspapers. According to bampiri tsa dikgang tse ne di kwadile gore ga bona la se bosiame mo motwana mo le hatsing go le ba gore go mo go a irega bo ja nna se motlogela ntlo ya kunu ga go atega motlogela se potile ntlo specifically the kunu house. Okay nyame a entse alo di tlhatsitse go rona mana tlheletse se ba jala me ke tsa gore na ke tsa gore o leba o le hakae ha gore re mo go bo ha o le ka go kaela batho tsela bo ba ikela gore bone anong ba tseyana go tikoko ba go buiwa le bone a ke bana a ke mmekana le ha ile nna ke dumela gore ha ke go bolela ke a go bela gore monna ha ke go nele ke a kwala gore ga o tse sepe bile ga ke bone gore o tla bua tsa di bua mme nna ke ha ke bui kana gore mo go ira gore o tle botlhoko o biditse batsadi o di le mongwe le ka gore wa bo ra gore o sireletse dithuto tseo gore di boloke ya batho ka gore motho mongwe la ka go tswa o tla ba di tsa ba di rekisa go ntsi go kanya kwa batho ba jame ba tsama ke gakolola gore ke tla bua case e one pele ga re tswa msimo mo re tsana le ene sekwena ma bona bereka go di Botswana ba mo ke be maina a batho di re la ka batsadi ba sena ba tlhokagala a ba ne lwa madi ha tsana ba ne lwa madi wene mosimane o le kgaitsadi ene nna a ka rena irisa madi sentle ene ne ra itla mosana le beletse tlhakwela mo teng ga shopana ba re o le bideng ba re tsa o itse ha go itla no gona go tswa maphakene ne go to ba itwa ka di club o betswa ka mo ka face ha wa go gwana lwa go itwa ka face o bohiwa madi ha go tsamike seno ka wena ya la madi a khautla within 6-7 months monno le na ja madi a le ka mejengwe go mpie kwa anong motho a tenyano ene o ke mo ene ke buang ka ene ke setsela o jele boswa o ya menna ntsa tsena go le gale ha le rona itaka di face a itato ka tseno bo ga bo boshemo a bona ona madi a go tshwanetse gore ke motho ne o tlhoka gore ka benne go iretsela la ngwe e rile gore a sireledi. Yeah, time is not on our side. We need to wrap up. I'm going to go around the table and ask the panel just to give their contacts. I think you'll agree with me that it has been a very invigorating discussion. Let me request you please to strike that subscribe button. We need for you to be supportive of us. We bring you very, very powerful, cutting-edge legal information for your benefit, and we hope that it does benefit you. So let me start on the far left in terms of, as we wrap up, maybe your last sentence or two message, and then your contact details. Senka se ke garela ke se bua go gore Batswana ba tshwantse go bala ba bo ba thaloganya melao ya bone ba lebelle tsone melao ye ya Wills Act, Succession Rights of Surviving Spouses and Children's Act, ba le bo Inheritance Act jalo gore ka moso ba leke go hokotsa dintwa ha go ta go dikganyeng tsa boswa batho ba ka ntshwara ko BOC Lelo attorneys ke direla ko Maruapula plot 7828. On social media? Mo marenyaneng ke dira ke le Botswana Thinking Law ke bua ka molao wa Botswana ka Sekgowa le Setswana. Okay. Ramabote? Rona re tlhola mo Mogobe Plaza ke tsa gore mo kwa ka bo hello ya leseng ang ka bolela Batswana ke gore ba ge go na di tse leng gore ka ithuta mo University of YouTube isiame mme gape ga ya siama ka gore e ka go ruta le yone chat GPT o ka kwala ya gore how do you write a will o ikwala o kwala gone go mo sa ira dio tse dingwe di batla batho ba ne gore ba di rutetswe ba di tswela sekweleng gape di gona go letlelwa le ke molao mothao wa la tsela Botswana gore di diro a re lemogeng gore o ka ithuta selo wa ba sa master ba o ka nna lawyer wa itse sengwe le sengwe mme o tsentse gore o sekweleng a ko law society gore o nne that lawyer. So le one khanya estate planning kana estate go ira will and trust go batla gore o itebaganya le ba ba male ba ene gore ke di agente ka go harolana ga bone Lerumo Mogobe legal practitioners ke bangwe ba di agente gore o ka ba bona gore ba go irele tiro ya go nna jalo ba itlhola mo second floor mo Mogobe Plaza ha o tla go bone mme ya no mpe ke bua ka rona gore ha re batla rona re le Mogobe Incorporated ke the chief marketing officer number a me ke quad 79904 I ask you gore to subscribe to Mogobe Nuggets of Wisdom ke gone go re itlhelwang teng. Thank you. Thank you very much, Mr. Mabote. This is Kudakwashe Chihita. I'm an attorney at Lerumo Mogobe Legal Practitioners. We are found in the CBD Mogobe Plaza on the second floor. Our contact line is 397
4002. Supposing it's after hours or on weekends and it's an emergency, you can contact me on my work line on 76910-895. Thank you so much, Mr. You're on LinkedIn as well. I'm on LinkedIn as well. Kudakwashe Chihita. Those are my names. Okay. Thank you very much, dear viewer and dear listener. It is always an honor and a privilege to come to you. As I said, this program is powered by Lerumo Mogobe Legal Practitioners, and we're available to assist you at any time. And please strike that subscribe button. Bye-bye. I think that's... Same.